επόμενος ομιλητής έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα και σαν προσωπικότητα και σαν προσέγγιση στην ρεφλεξολογία. Είναι πολύ σημαντικό ότι ήρθε μάλιστα και με δικά του έξοδα να παραβρεθεί και να μάθουμε. Πιστεύω ότι θα βρείτε την ομιλία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χωρίς να σας καθυστερώ εγώ περισσότερο, παρακαλώ να υποδεχτούμε τον κύριο Νίκο Πάολη. Μας ήρθε από το Βέλγιο. Είναι και λίγο Έλληνας, λέει. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλά. That's the only word I know in English. Other words I know is levkokrasi. I like this. So these are the things. So here is my translator for today, Katerina. She's used to translate the seminars, and so it will be fine and it will be go quick. So I want to talk a little bit of reflexology and what it does in your neurosystem and about reflex pathways in brains and body. Θα μας μιλήσει για τη ρεφλεξολογία, με ποιο τρόπο λειτουργεί στο κομμάτι της ρεφλεξολογίας των νευρικών οδών και των μονοπατιών του εγκεφάλου και του σώματος. And it's a neurophilosophical approach. Είναι μια νευροφιλοσοφική προσέγγιση. So it means something of my exposure will be science, neuroscience. Οπότε κάποια από αυτά για τα οποία θα μας μιλήσει σήμερα θα έχουν να κάνουν με την επιστήμη της νευρολογίας. But as we know, only 20% what's happening in our brains. Καθώς γνωρίζουμε μόνο το περίπου 20% αυτού που συμβαίνει στον εγκέφαλο. A big part will be a little bit of philosophical. Ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι έτσι λίγο. But as philosophy is also science, Αλλά εφόσον είναι θεωρείται. so maybe my whole exposure will be science. Let's see. Ενδεχομένως λοιπόν όλα όσα πει θα είναι και άρα επιστημονικά. Θα δούμε. Do we have any idea how reflexology works? Do we have any idea? Έχουμε κάποια γνώση, έχουμε ιδέα του πώς. We have some small ideas, don't we? Έχουμε μια μικρή εικόνα, μια μικρή ιδέα. But not a real idea. Όχι όμως μια πραγματική, μια ολοκληρωμένη. How does the body communicate with the foot? Or how does the foot communicate with regional particular body parts? Πώς το σώμα επικοινωνεί με τα πόδια ή τα πόδια αντίστροφα με το σώμα. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. When we look into research, we don't find an answer. There's a big lack of good research in reflexology. Ψάχνοντας για έρευνες, δείχνουν τον τόπο, θα δούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό. We have many case studies, many functional MRI studies proving that something is going on. Έχουμε διαγνώσεις, κλινικές διαγνώσεις, ακτινογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες, οι οποίες δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει. And we have a PhD research of Carol Samuel. Έχουμε και έναν ερευνητή, τον Καρλ Σάμιουελ, ο οποίος έχει PhD, ο οποίος έχει έρευνες. She finished the PhD in the UK τελείωσε about reflexology and pain, chronic pain, proving that reflexology is really helpful in treating chronic pain. And I mind my words, I said helpful, not curing. So we can only support on hypothesis how it will be possible that reflexology works. What we know for sure is that the nervous system is the largest communication center in our body.
μεγαλύτερο κέντρο πληροφοριών και επικοινωνίας μες στο σώμα μας. So for me, it's normal to ask yourself that the nervous system might be the key in reflexology. Οπότε για εκείνο, προφανώς το νευρικό σύστημα είναι το κλειδί στη θέση αυτή σώματος και ρεφλεξολογίας. So the nervous system has a fast reacting part by fast traveling neurons. Το νευρικό σύστημα έχει ένα πάρα πολύ γρήγορο σύστημα, ένα γρήγορο κομμάτι που αντιδρά, χρησιμοποιώντας νευρώνες. These are these signals that are coming up into your spinal cord, go quickly into your thalamus, immediately to your sensory cortex, saying to you, mate, you have a problem. Μιλάει για τους νευρώνες αυτούς οι οποίοι ταχύτατα ανεβάζουν το ερέθισμα από την περιφέρεια προς τον εγκέφαλο και δίνουν στον εγκέφαλο το ερέθισμα ότι εδώ κάποιο πρόβλημα σου συμβαίνει, κάτι γίνεται. So if you rub the soles of your foot, if you rub the soles of the feet, and you use these fast myelinated neurons to climb up in your thalamus and your sensory cortex, it might declare the fast results in reflexology. Yeah, if you use the foot properly, if you rub the foot soles. Αν κάνουμε τη μάλαξη, αν μαλάσουμε, αν δώσουμε τις πιέσεις μας σε όλες τα πέλματα των ποδιών μας, αυτά τα ερεθίσματα θα ανέβουν μέσω των γρήγορων οδών στον εγκέφαλο για να δώσουν τα ερεθίσματα. Otherwise, the nervous system is also using small, slow neurons. Αλλιώς το νευρικό χρησιμοποιεί τους νευρώνες. They are not that fast traveling. Sometimes they need days to change something into your nervous system. Οι οποίοι δεν τόσο γρήγορα και πρέπει μερικές φορές χρειάζονται μέρες για να δώσουν το ερέθισμα περιφέρεια προς τον εγκέφαλο. So the slow part might declare long time after results in reflexology. Οπότε το πιο αργό αυτό κομμάτι είναι υπεύθυνο για την επίδραση που έχει η ρεφλεξολογία μετά από μερικές μέρες που εξακολουθεί να έχει επίδραση. In nerve reflexology, we are using millimeter square points on the bones of the foot. Στην νευρορεφλεξολογία χρησιμοποιούμε μιλιμέτρα εκατοστών για να βρούμε τα σημεία στα πόδια, την απεικόνηση σε σχέση με την. And we think that these small points reflect to specific nerves in your body and the tissues that are depending on these nerves. Πιστεύουν λοιπόν ότι αυτά τα σημεία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες απεικονίσεις των νεύρων και των ιστών. So when you push these nerve reflex points, what we have seen in research, that you have an imminent, quick response in this specific part of this nerve and this target tissue. Έχουν βρει ότι πιέζοντας αυτά τα σημεία στο πέλμα δίνονται άμεσα και πολύ συγκεκριμένα ερεθίσματα στη δομή που θέλουν να πιάσουν. So I'm a representative here today for MNTNR International. Προσωπεύει και διδάσκει τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Διαχειρός Νευροθεραπείας. And our association is focusing on promoting holistic treatment in chronic pain situations. Και συνεχίζουμε για τον μόνος ο οποίος προάγει την ολιστική θεραπεία σε χρόνιο πόνο. So I'm happy we have the doctor as first speaker today. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που άκουσε την So we can see that also in what we call the normal medicine world, και μας βοήθησε να διαπιστώσουμε ότι αυτό που θέλουμε εμείς that even these doctors who are treating in chronic pain realize that we need an holistic approach. Our association, like the doctor is in her pain treatment, our association is based on science-based neurology.
μηχανισμός, όπως θα μιλήσω για εκείνους που βασίζονται σε έρευνες και σε αποδείξεις που έχουν. And we combine, in manual neurotherapy, we combine food reflexology, nerve reflexology, together with techniques on the body to change the nervous system. Μοιάζουν τεχνικές ρεφλεξологίες, νευρορεφλεξολογίες, τεχνικές πάνω στο σώμα για να πάρουν αποτελέσματα. And the final goal is restore homeostasis. Ο στόχος και ο τελικός σκοπός τους είναι να αποκαταστήσουν την ομοιόσταση. But don't dream, please, don't dream. Αλλά μην ονειρεύεστε. Restore homeostasis in chronic pain clients. It's utopia. It's not Είναι real. ουτοπία να σκεφτόμαστε για αυτό. But let's try and see how far we can go. Αλλά ας δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. So I am obsessed by the possibilities of the nervous system because I'm studying the nervous system for many, many years now. So I'm obsessed by it. Μελετώντας το νευρικό σύστημα πάρα πολλά χρόνια, διότι είχα απομονή με αυτό. So it's normal when I look for responses, when I look for some theories in reflexology, that I'm thinking about reflexology and combined with the nervous system. Γι' αυτό λοιπόν ψάχνοντας και βρίσκοντας στοιχεία στις έρευνες που κάνει και ο ίδιος, πάντα προσπαθεί να συνδέσει τη ρεφλεξολογία. So let's find out if we find some answers in neurophysiology on how reflexology works. Για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να βρούμε κάποιες απαντήσεις μέσω της νευρολογίας. And as you, most of you, are working mostly on organs and the gut, Περισσότεροι λέει συνήθως δουλεύουμε τα όργανα και έντερα. it will be interesting to see how connections with organs and brain in modern neuroscience is developing. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τις συνδέσεις που δημιουργούν εγκεφάλου και οργάνων μέσω της πιο μοντέρνας που δίνει η νευρορεφλεξολογία. And maybe while today's theme of this Congress is pain in the elderly, yes? Και μιας και σήμερα μιλάμε για πόνο στην... We can have a look in how reflexology can help in syndromes like Parkinson and dementia. Πάρκινσον και άνοια. Okay, we will talk first about proprioception, rubbing and power plate. Θα μιλήσουμε πρώτα για το power plate. Yeah. Each sole of your foot has about 7,500 proprioreceptors. Κάθε ένα από τα πέλματα των πόδων μας έχει 5.000. Here you see these proprioreceptors in full glory. Στην φωτογραφία βλέπουμε. And so we have on both feet 15,000 in total. Οπότε μιλάμε και για περίπου 15.000 και στα δύο πόδια. And what we know, they are connected to very fast traveling neurons up into the brain. Συνδέονται με τις πολύ γρήγορους εμίελους νευρώνες. So they are mostly stimulated when we are standing, when we are moving, Ενεργοποιούνται κυρίως όταν στεκόμαστε, όταν κινούμαστε, when our feet are resting on the floor. όταν τα πόδια ακουμπούν στο έδαφος. And of course they are stimulated when you rub them. Όταν τα ρίβουμε, για αυτόν τον όρο. So when you rub them, they are picked up by the tibial nerve and the peroneal nerve. Η αίσθηση από το τρίψιμο που κάνουμε προσμετράται από το περονιαίο και το κνημιαίο νεύρο. Running in your sciatic nerve, Διατρέχει το ισχυακό νεύρο, reaching your spinal cord, φτάνει τη σπονδυλική στήλη, connecting to an ascending tract, ανεβαίνει με τα ανερχόμενα μονοπάτια and going immediately in your thalamus and in your cortex. και πηγαίνει κατευθείαν στο θάλαμο και στο φλοιό του εγκεφάλου. Okay? So it first connects to the cerebellum, Βλέπουμε στην εικόνα
εικόνα πρώτα ανεβαίνει στην περακεφαλίδα, then to the thalamus, μετά στο θάλαμο, and then to the sensory cord. μετά στο αισθητήριο. Okay, very quick, 400 meters per second. Είναι πολύ 400 μέτρα ανά δευτερόλεπτο που ανεβαίνει. Now, the principal roles of these proprioceptors that you are stimulating is Ρόλος των που εμείς ενεργοποιούμε is είναι to inform the brain on how you stand and how you move into space. να πληροφορήσουν τον εγκέφαλο για τον τρόπο που στεκόμαστε και κινούμαστε στον χώρο. They are very important in order to keep your balance. Είναι πολύ σημαντική για να διατηρούμε την ισορροπία. People who have a lack or who have damages in their proprioceptors, they all have problems in balance. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν έλλειψη ή κάποια καταστροφή υποδοχή, προβλήματα ισορροπίας. They are very important to inform what you are feeling, touch. Είναι πολύ σημαντικό και η πληροφόρηση του τι νιώθει, το άγγιγμα. So you rub both feet, don't you? Οπότε τρίβουμε λέει και τα δύο πόδια, έτσι δεν είναι? And you stimulate these 15,000 proprioreceptors. Και ενεργοποιούμε αυτούς τους περίπου 15.000 υποδοχή. And usually you do this in a 45 to 1 hour treatment. Και συνήθως το κάνουμε όλο αυτό μέσα σε 45 λεπτά με μια ώρα. So this must be a huge information into your brain. Οπότε λέει ότι μιλάμε για τεράστια πληροφόρηση που ανεβαίνει. So you are stimulating the whole body awareness in the brain. Οπότε μέσω ενεργοποιούμε όλη την και αφυπνίζουμε όλο μας το σώμα και αυτό περνάει στον εγκέφαλο. So when you do this is already good because you're stimulating body awareness. This is always good, isn't it? Και είναι λέει, πάντα καλό αυτό γιατί... Is it special? No, it isn't. Αν είναι ξεχωριστό ρωτάει, είναι. Because when you put one on the power plate, you have the same results. Και εξηγεί γιατί ανέβουμε και σε ένα power plate. Power plate κάνουμε ακριβώς το ίδιο. So why should you do all the efforts? Put them on the power plate. Οπότε γιατί λέει να κάνουμε ρεφλεξολογία, power plate. But this is not what we want. We want to go to specific areas, aren't we? Όμως λέει δεν είναι αυτό που επιδιώκουμε. So we want to go to specific areas. Let's have a look at human brain copies into the brain. Για να δούμε λέει κάποιες κόπιες εγκέφαλου του σώματος. What we want to know is how food zones are connected to specific organs. Μάθουμε όργανα. Or connected to spine, or connected to muscle, shoulder, neck, whatever. Ή τον τρόπο που συνδέονται με τις περιοχές του σώματος, με διάφορες περιοχές. What we want to know is how reflexology can decrease pain. Πώς η ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει τον πόνο. And what we want to know is how reflexology can enhance functions into your body. Όσο επίσης και το πώς προάγει τις λειτουργίες του σώματος μας. So what we know in neuroscience is that the brain keeps copies of your whole body in different places in the brain. Με την νευροεπιστήμη γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος κρατά αντίγραφα όλου του σώματος. You have copies of your whole body in your cerebellum, Υπάρχει ένα αντίγραφο όλου μας του σώματος στην παλίδα. in the brainstem, Στο εγκεφαλικό στέλεχος, in the thalamus, στο θάλαμο in the cortex. και στο φυλλό. So these copies on different places in your brain, they have all different forms. They are not all the same. Αυτά τα αντίγραφα που βρίσκονται στα σημεία του εγκεφάλου μας έχουν το ίδιο. And we have a beautiful name for these copies. We call them homunculus. Και τα ονομάζουμε ανθρωπάρια. Τα αντίγραφα των ανθρωπάρια. This is not Greek, this is Latin, Η λέξη χωμού and it means little man. είναι μικρός άνθρωπος. All right? So here's an example, a beautiful example. Να λέει ένα όμορφο παράδειγμα ενός ανθρωπάριου. This must be a copy of a reflexologist. Αυτό λέει πρέπει να είναι ένα αντίγραφο ρεφλεξολόγου. You see the big hands rubbing all the Τα time, μεγάλα χέρια που δουλεύουν και βήβουν συνέχεια. and you see the big lips and tongue doing blah, 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 explaining all the time. Μεγάλο στόμα και γλώσσα που μιλάνε και εξηγούν συνέχεια. Don't forget, when we're talking about homunculus, you have to look at this
like nerve cells, a group of nerve cells in the form of a hand. Να μην ξεχάσουμε ότι όταν μιλάμε για ανθρωπάριο, μιλάμε για ομάδες νευρικών κυτάρων, τα οποία διαμορφώνουν και σχηματίζουν ένα χέρι. A group of nerve cells in the form of lips and tongue. Διαμορφώνουν και σχηματίζουν χείλια και μια γλώσσα. Nerve cells forming a head, the shape of a Νευρικά head. κύτταρα τα οποία δημιουργούν κεφάλι. And if you look here to the nerve cells of the chest and the stomach of this reflexologist, he should do something at his physical state, don't you think? Και βλέποντας την εικόνα, το θώρακα και το στομάχι λέει αυτού του ρεφλεξολόγου, κάτι θα πρέπει να κάνει στο κομμάτι. Δύναμο. Now let's have a look to these different forms of homunculus in the different parts of the brain, starting with the brainstem. Ας δούμε λοιπόν μία-μία τις περιοχές που εμφανίζονται τα ανθρωπάρια, τα εγκεφαλίδα. There's a small connection with the medial part of cerebellum, with the middle part of cerebellum is connected immediately to the brain. Το μεσαίο κομμάτι της παραγωγής υπάρχει μία απευθείας. When you get born, when a child gets born, Όταν ένα μωρό γεννιέται, in the neurological system, only the brainstem is fully developed. Only the brainstem. μόνο το εγκεφαλικό σύστημα. So the brainstem is fully developed, reflecting the little baby. Yes? Αντανακλά το μικρό παιδί, το μικρό μωρό. So it has to be a copy of the baby in the uterus. Άρα Isn't it? λοιπόν μιλάμε για ένα αντίγραφο. Look there at this. You see the fetus form, yes? Βλέπετε το Fetal έμβριο. form. It's logic, isn't it? Λογικό δεν είναι. You understand this? If you don't raise up your finger and say, Αν κάποιος δεν explain me καταλαβαίνει more. κάτι, κάφραση, άβουμε. Let's have a look at the homunculus and thalamus. Το ανθρωπάριο στο θάλαμο, Thalamus is in the midbrain. εγκέφαλο, And the midbrain is half developed when you are born. ο οποίος είναι κατά το ίμιση ανεπτυγμένος. And the other 50% comes in the first year. Το υπόλοιπο 50% αναπτύσσεται μέχρι στον πρώτο χρόνο. So you must have a copy of a child of 1 year old. Άρα Yeah? λοιπόν μιλάμε για ένα ενός έτους. So the child is on hands and knees, isn't it? They start to crawl. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ξεκινούν να μπουσούλα. Έχουμε και ένα αντίγραφο σε ίδια θέση, στα χέρια και στα πόδια. So the copy of the homunculus in the thalamus is a crawling child from 1 year old. Άρα λοιπόν το αντίγραφο του ανθρωπαρίου θάλαμο, το αντίγραφο το οποίο πουσουλάει, Always hungry. πάντα πεινάει. See? Let's have another look at the homunculus in the cortex. Το ανθρωπάριο στο φλοιό. When you are born, your cortex is 0. Όταν γεννιόμαστε υπάρχει φλοιός. It has to start to develop from 0 until you are 20 years old. Ξεκινά να 22 years. αναπτύσσεται από το 0 μέχρι So the cortex has 20 years to develop a full, detailed copy of your body. Άρα λοιπόν ο φλοιός έχει 20 χρόνια στη διάθεσή του για να αναπτυχθεί και το ανθρωπάριο αντίγραφο. So that's why you have on your sensory cortex and on your motor cortex a very detailed image of your whole. Γι' αυτό και στο και στη διάθεση έχουμε ένα ανθρωπάριο το οποίο έχει και την παραμικρή λεπτομέρεια. When we look into the cerebellum, Τότε στην παρεγκεφαλή. the cerebellum is the same as the cortex, developing from 0 to 22 years Αντίστοιχα old. το ανθρωπάριο αναπτύσσεται για τον 0 που γεννιόμαστε. And the cerebellum stays for all your automatic movements. Η παρεγκεφαλίδα κάνει μόλις τις αυτόματες. It stays for your harmonic movements. Υπάρχει για να ισορροπεί τις αρμονικές μας κινήσεις. It stays for coordination. Για συντονισμό.
and it stays for balance. So normally, when you say all this, you must have a copy of a real extended Da Vinci. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτό το ανθρωπάριο, μιλάμε για ένα ανθρωπάριο όπως το Da Vinci, χέρια και πόδια σε. In the cerebellum, it's turned over 180 degrees. I don't know why. Στην παρεγκεφαλή θα το βρίσκει ανάποδα, λέει. Ανάποδα δεν γνωρίζει γιατί. Okay? So it's a fully extended human. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα έκφραση. Don't think that homunculus is a steady copy. Your body is changing all the time. Αν μην θεωρήσουμε ότι το ανθρωπάριο αυτό είναι σταθερό και μένει κατάσταση, αλλάζει λέει διαρκώς. So the copies in your brains are changing constantly. It's a plastic, constantly changing system. Καλώς μας, αλλάζουν συνεχώς. When you look here at the fingertips in your sensory cortex, research has showed that when you stimulate the fingertips with electric currents, the fingertips in your sensory cortex and the copy in your sensory are blowing up. Τα αντίγραφα στο ανθρωπάριο αντιστοιχούν στα δάχτυλα. And we know that this is happening in training situations, like, for example, training situations. Αυτό ξέρουμε ότι συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου κάποιος μαθαίνει, εκπαιδεύεται για κάτι. If you go to the fitness center and you train your biceps will explode in your copy. Ακόμα και όταν γυμνάζεται, αν είναι στο γυμναστήριο του δικεφάλου του, για παράδειγμα, η δικέφαλη στο αντίγραφό του στο φυλλό θα δείξει μικρή κίνηση έτσι σαν έκρηξη. But also in tissue damage this happens. Προκαλείται όμως το βλάβη ιστών. And certainly scientifically proved in all neuropathies, Και επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένα σε όλες τις νευροπάθειες. all neuropathies we see blow-ups of brain copies of these parts of the body that are affected. Βρίσκουμε λέει τέτοιου είδους εκπλήξεις στα σημεία, τα αντίγραφα στα κομμάτια των περιοχών που έχουν φυγεί. Now the blow-ups in neuropathic pain, Οι εκρήξεις σε σχέση με τον νευροπαθητικό πόνο, they are all what we call nocisensory C neurons, meaning stimulating neurons. έχουν να κάνουν με νευρώνες που So they might declare the chronic pain while the body copy in the brain is expanding, blowing up. που αυτό μπορεί να σημαίνει, που μπορεί να δείχνει τον... Yeah. Μπορεί να δείχνει λοιπόν τον όνιο πόνο και πώς πλώνεται. And once again, I said to you, look not as a copy, look this as nerve cells connected to each other. Και επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ανθρωπάρια πέρα που συμβαίνει άλλο. Studies have clearly shown that when you stimulate one part of the homunculus, for instance in the thalamus, Οι έρευνες έχουν δει μάτι του ανθρωπάριου, για παράδειγμα, στο θάλαμο, then you see also reactions, for instance in the bladder. μπορεί να βρούμε αντιδράσεις, για παράδειγμα, στο δόχο And you see reactions in the foot. πόδι. There's a big research done by Apkarjan. Yes, big research by Apkarjan. Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα που έχει γίνει. He's a neuroscientist in the University of Massachusetts. Είναι νευροεπιστήμον. He was stimulating in monkeys bladder neurons in the homunculus of the thalamus. Ενεργοποιούσε την δόχο το ανθρωπάριο. And it showed up that certain neurons in the foot sole start to reacting together with the bladder Και είδε neurons. ότι ταυτόχρονα κάποιες περιοχές. So different studies have showed up that all these parts are informed. Each part knows what the other part does. Άρα λοιπόν κάθε σημείο γνωρίζει, κάνει και τι συμβαίνει σε κάποιο άλλο σημείο, σε κάποια
άλλη περιοχή. So dysfunctions in certain parts of the body are reflected in detailed parts of the foot. Άρα λοιπόν κάποια κομμάτια του σώμα αντικατοπτρίζουν λεπτομέρεια σε κομμάτια πελμάτων. If your metabolism in your stomach is changing, Αν ο μεταβολισμός στο στομάχι μας the body copy is also changing. αλλάζει με τον And the metabolism in your foot cells is also changing. That's why you can feel these hard zones and these crippling zones. That's Γι' why. αυτό λέει και αισθανόμαστε κάποιες περιοχές So remember, these zones are always overlapping each other. Remember this, overlapping. Θυμηθείτε ότι είναι ζώνες οι οποίες άλλοι έρχονται κοντά. So when you push on the calcaneum on the foot, Όταν πιέσουμε λοιπόν στην πέρνα, you might have influences on the pelvis. υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επηρεάσουμε και When you push on your tarsals, on your lower foot, on the tarsals bones, όταν πιέσουμε στα οστά του καρσού, you might have influence on the stomach area and thoracic area. μπορεί να επηρεάσουμε το And when you work on the toes, you might have influence on the head and the brains. τρόπο. Όταν δουλέψουμε στα δάχτυλα, στα ακροδάχτυλα, μπορεί να επηρεάσουμε το. Here's another example. Ένα άλλο παράδειγμα. So you see, when you give impulses in the foot, they might go to different parts of the body copies into your brain. Όταν ερεθίσματα σε διαφορετικά σημεία στο πόδι, σε κάποια σημεία στο πόδι, μπορεί να δοθούν σώματος. But remember, when you are rubbing the foot, Τα πόδια. you are reacting on all homunculus in the whole brain. Επιδρούμε πάνω σε όλο το ανθρωπάριο. You cannot select one. It Δεν doesn't μπορούμε work like να this. επιλέξουμε ένα. Σε όλα τα ανθρωπάρια. Δεν επιλέγουμε ένα. So when you rub the foot, you have at the same time influences in the homunculus of the cerebellum. Οπότε όταν επηρεάζουμε το ανθρωπάριο με εγκεφαλίδα. So equilibrium, balance. Άρα λοιπόν, ισορροπία. You work on sensory feelings in the thalamus homunculus. Thalamus is sensory. Στον θάλαμο, ο οποίος έχει να κάνει με τα αισθητήρια κομμάτια, δουλεύουμε πάνω σε αισθητήρια. But you can have also motor responses by stimulating the motor homunculus. Αλλά ενεργοποιώντας το κινητικό ανθρωπάριο, μπορεί να έχουμε και κινητικές εκφράσεις. So rubbing the foot is killing pain. We know this. When it's scientifically proved, when you stimulate the foot, you can have decreases in pain. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι μειώνουμε, σκοτώνουμε τον πόνο. So in fact what you are doing is on the foot changing the metabolisms of these proprioceptors. Κάνουμε στην πραγματικότητα και αλλάζουμε τον μεταβολισμό των υποδοχείων στο πόδι. And changing the metabolisms in the different copies, homunculus, in the different parts of the brain. Και αλλάζουμε τον μεταβολισμό και στα ανθρωπάρια που βρίσκονται. So don't think when you treat the stomach zone that you only treat the stomach. This is a big illusion. Άρα λοιπόν να δούμε ότι όταν τρίβουμε το στομάχι στα πέλματα δουλεύουμε μόνο το στομάχι. Ας είναι μεγάλη ψευδέστηση. You shoot into the body and you might have a main influence in your stomach, but also backsides are committed, muscles are committed. Βλέποντας λοιπόν στο στομάχι, στοχεύοντας μάλλον στο And this, στομάχι, επηρεάζουμε και άλλες περιοχές οι οποίες είναι πίσω την επιφάνεια του σώματος, στο στομάχι, θέονται το όργανο αυτό. so when you touch foot soles, you touch Merkel proprioceptors. Οπότε λοιπόν όταν δουλεύουμε στα πέλματα, μιλάμε για δουλειά, για τρίψιμο πάνω στους υποδοχείς. And they might more be connected with the tissues of the organs. Οι οποίοι συνδέονται με τα μαλακά, με τους μαλακούς ιστούς μας. But when you touch Vata Pacino receptors on the bones like we do in nerve reflexology, we are touching these receptors. Όταν όμως δουλεύουμε πάνω στους βάτε πατσίνι, κάνουμε στην
they might more be connected with the musculoskeletal system and with the nervous system. Υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με το μεσοπαιδευτικό σύστημα. So let's talk about organs, chronic pain, and Parkinson's disease and dementia. Ας μιλήσουμε λοιπόν για όργανα, χρόνιο πόνο, Πάρκινσον και άνοια. Your organs are connected with your brain in very complex pathways. Με αρκετά πολύπλοκα μονοπάτια συνδέονται τα όργανα μας με τον εγκέφαλο. We call this the brain-gut axis. Και τον έχουμε ονομάσει αυτόν τον τρόπο σύνδεση άξονα εγκεφάλου τάχνων. And it works bidirectional, up and down. Και λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις, από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. So the outgoing pathways are informing the brain of what's going on to the organs. Τα ανερχόμενα μονοπάτια δίνουν στον εγκέφαλο τι συμβαίνει στα όργανα. And the downgoing parts are telling the organs how to react. Ενώ τα κατερχόμενα μονοπάτια λένε στα όργανα δίνουν εντολή για το πώς θα δράσουν. So what we are trying to do as reflexologists is regulating homeostasis, aren't we? Αυτό που κάνουμε σαν Now what we know about organs, they are very strongly connected to the limbic system. Very strongly connected to your subconscious emotions and limbic system. Αυτό που γνωρίζουμε για τα όργανα μας είναι ότι συνδέονται πολύ δυναμικά με το μετεχνικό σύστημα. The limbic system, emotions, Τα συναισθήματα. and subconscious. Now what we know about these centers, these are the same centers that are stimulated in chronic pain states. Και γνωρίζουμε ότι τα ίδια κέντρα τα οποία αναφέραμε είναι αυτά που ενεργοποιούνται όταν υπάρχει χρόνος πόνος. It has all to do with inflammation, cytokines, sensitizing neurons into the limbic system. Έχει να κάνει με φλεγμονές, με φυτοκίνες, με ευαισθητοποίηση άλλου. Using dopamine, using serotonin. Χρησιμοποιώντας ντοπαμίνη και σερωτονίνη. Now remember, your cells of your organs are also producing dopamine and serotonin. Να θυμόμαστε ότι τα κύτταρα στα όργανα μας παράγουν επίσης. So your organ cells are reacting just on the same way as your brain cells. Άρα λοιπόν τα όργανα μας, τα σπλάχνα μας, This is showed up in science, in research, that like in Parkinson's disease and dementia, ότι στο κομμάτι του Πάρκινσον και της άνοιας you have certain deformations into your brain cells. Deformations, we call this Lewy bodies. κάποια από τα κάποιες τις πλακίες So disturbing the dopamine and serotonin production. οι οποίες διαταράσσουν την παραγωγή σερωτονίνης. But while your organ cells are reacting like brain cells, these changes are also seen immediately in your gut, in your organs. Και εφόσον λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σπλάχνα και εγκέφαλος, βλέπουμε αμέσως αυτές τις διαφοροποιήσεις και στα Yeah, when the metabolism change there, change in your organs. Υπάρχουν τις λειτουργίες και αλλάζει και ο μεταβολισμός των οργάνων μας. So that's why stimulating the organs, enhancing function of the organs, might enhance brain function, might be helpful for Parkinson and dementia. Γι' αυτό και όταν ενεργοποιούμε το κομμάτι των οργάνων με την ρεφλεξολογία, μπορούμε να βοηθήσουμε και ενεργοποίηση στις περιοχές που αφορούν Πάρκινσον, άνοια. In our reflexology, we have stimulating brain zones to do the same effect. Στην ευρωρεφλεξολογία του εγκεφάλου για να κάνουν το ίδιο πράγμα. So because serotonin plays a big role in your organs and in your brain, stimulating organs might be very helpful in decreasing pain and in helpful in gut function and depression. Και επειδή παίζει τον ίδιο ρόλο στον εγκέφαλο, the last part? In depression, can help in depression. The guts and the brain centers, yes. And then? And so it can be helpful in depression, in pain. Εξαιτίας αυτού, βλέποντας τα όργανα μπορεί να υπάρχει της κατάθλιψης και το έρμα. But don't make yourselves any illusions. You can only increase function. You cannot cure diseases.
So let's have some final questions over here. Ποιες ερωτήσεις? Can reflexologists interfere in the nervous system? Μπορούν οι ρεφλεξολόγοι να παρέμβουν στο νευρικό σύστημα? Yes, we can. Ναι, μπορούμε. Can reflexologists interfere in gut-brain dysfunction? Μπορούμε να παρέμβουμε σε λάχνοεγκεφαλικές δυσλειτουργίες? Yes, we can. Και βέβαια μπορούμε. Can reflexologists improve body functions? Μπορούν οι ρεφλεξολόγοι να βελτιώσουν τη λειτουργία του σώματος? Yes, we can. Can reflexologists cure diseases? No, we cannot. Last question. What brings the future Ερώτηση. Τι φέρνει, λέει, το μέλλον για τους Έλληνες for you Greek reflexologists? για εμάς? Τι φέρνει το μέλλον? Τι επιφυλάσσει? Here is the answer. You ain't seen nothing yet. Δεν έχουμε δει, λέει, τίποτα ακόμα. Thank you for your attention.